হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বেঙ্গলি নার্সিং লার্নার। আজকে ইএসআইসি স্টাফ নার্স 2024-এর এক্সাম হলো। ওই এক্সামের অ্যান্সার কি নিয়ে আজ আলোচনা করব। আমি একটা প্রবাবল অ্যান্সার কি রেডি করেছি। তোমাদের যদি মনে হয় যে কোনো অন্য অ্যান্সার হবে তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানাও। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথম কোশ্চেন, for adult the ratio of chest compression to ventilation in case of single rescuer cardiopulmonary resuscitation is 30:2. Option C. 2 number, wound caused by an injury with a blunt object leading to tearing of soft tissue is known as abrasion. Option B. In normal range of motion, movement of extremity away from midline of body is termed as abduction. Option D. 4 number, which one of the following breathing pattern indicate rhythm abnormality? Chain stroke breathing. Option B. 5 number, which one of the following level of illness prevention includes action and measure that inhibit the emergence of risk factor? Option B, primordial prevention. এখানে 150টা কোশ্চেন আছে আর আমি সেট এ নিয়ে আলোচনা করছি, ঠিক আছে। 6 নম্বর, transverse depression in nails indicating temporary disturbance of nail growth are known as Bewes line. Option D. Which of the following are adventitious breath sound on auscultation? এখানে সবগুলোই হবে 1 2 3 4. Option D. 8 number, presence and growth of microorganisms within a host but without tissue invasion or damage is known as colonization. Option C. Which one of the following biomedical waste should be discarded in yellow color waste bin? Option B, 1 and 4, মানে human anatomical waste আর soil plaster cast. Sleepwalking and enuresis occurring in which stage of the sleep cycle? Option D, stage 4. Which one of the following neurotransmitter have inhibitory effect on pain? Option B, endorphin. 12. Low arterial concentration of oxygen in blood is termed as hypoxemia. Which one among the following is a physiologically hypertonic solution? Option A, 3% sodium chloride. Flat and painless thickened portion of epidermis consisting of mass of horny keratotic cell formed by local pressure or friction found on the palm and under surface of the foot is called as option B, corns. 15. Which one of the following core critical thinking skill relates to monitoring and correcting mistakes occurring in the process of interpreting, analyzing, inferring, evaluating or explaining? এটাকে কি বলবে? 15 আমার মনে হচ্ছে অপশন এ অ্যানালাইসিস বা অপশন সি সেলফ রেগুলেশন। তোমরা কমেন্ট করে জানাও কি তোমরা করেছো। 15। 16, all of the following are true about care bundle except এখানে অপশন বি হবে, care bundle increases the possibility of long term complication of a particular disease. এটা হয় না। 17, the type of exercise in which muscle contraction occur without moving the joint, এটা হবে isometric exercise. Option D. 17 option D. 18, all of the following are potential circulatory problem after surgery except circulatory problem বলেছে যেটা নয় সেটা হলো tympanitis। এখানে tympanitis কোনো circulatory problem নয়। 19 বলেছে in wound healing the phase where fibroblasts migrate into the wound and begin to synthesize collagen is called। 19 answer হচ্ছে proliferation phase. All are the examination method for assessment of the eye except Romberg test, এটা হচ্ছে ব্যালেন্সের জন্য দেখা হয় Romberg. D. 21, elderly people are more prone to get respiratory infection because of
21 হচ্ছে অপশন ডি। এখানে সমস্তগুলোই হবে, 1 2 3 4 সবগুলোই হবে। Which of the following are advantages of dry powder inhaler over meter dose inhaler? এখানে আমার একটু কনফিউশন আছে, এখানে তোমরা কি করেছো কমেন্ট করে জানিও। The list one contains the name of, এখানটায় যে 23টা হবে সেটা হলো অপশন ডি, মানে এ হবে 3, বি হবে 1, সি হবে 4 আর ডি হবে 2। Bell's palsy is an acute, usually temporary condition resulting from damage or trauma of cranial 7. Option D. 25. Which one of the following marker begin to rise about 6 hours after the myocardial infarction and peaks in 18 hours? এটা হলো cardiac specific troponin T. A nurse is assessing stoma before changing the colostomy bag. Which one of the following color of the stoma indicate ischemia? এটা হলো C, dusky blue. A patient is diagnosed with acute pancreatitis. The laboratory test was performed. Which one of the following laboratory finding will show decrease in value? এটা হলো serum ক্যালসিয়াম, অপশন ডি 27। 28 হচ্ছে নার্সিং কেয়ার অফ দ্য পেশেন্ট আফটার থাইরয়েড সার্জারি ইনক্লুডস অল দ্য ফলোইং এক্সেপ্ট প্রমোটিং ইনটেক অফ দ্য আয়রন রিচ ফুড, তখন আর আয়রন খাইয়ে কোনো লাভ নেই। দ্য প্রিডমিনেন্ট ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস ইনক্লুড অপশন এ diarrhea, passage of mucus, pus in stool and rectal bleeding. Which one of the following is not a surgical therapy in the Meniere's disease? এটা হলো option D, vestibular nerve section, option D. As per Parkland formula, the amount of fluid to be infused in the first 8 hours to the patient of 70 kg weight having 50% of the burn will be, এটা প্রথম এটা কত হবে 4 into 70 into 50, তাহলে 14,000 হচ্ছে, আর ফার্স্ট 8 আওয়ারে যাবে 7,000, 50% যাবে, তাহলে অপশন বি। 30 কি বলেছে যে ভাস্কুলার স্কিন লেশন হুইচ আর বিনাইন টিউমার কনসিস্টিং অফ ব্লাড অ্যান্ড লিম্ফ ভেসেল আর কল্ড, এটা হলো অ্যানজিওমা, অপশন ডি। Consider the following statement regarding the principle of aseptic technique practiced in the operating room. এখানে না সমস্তগুলোই কারেক্ট মনে হচ্ছে, কারণ এখানে দুইটাও তো কারেক্ট মনে হচ্ছে, ওই জন্য এটা খুব কনফিউজিং একটা কোয়েশ্চেন। A nurse caring the patient after cataract surgery should include which of the following are immediately after the surgery? এটা হচ্ছে 1 2 3 4 সমস্ত কিছু করবে, শুধু কারেক্ট অ্যান্সার। তারপরে হলো the definite symptom of the acute angle closure glaucoma include, এর মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট মানে অ্যান্সার হবে সেটা হলো সিভিয়ার আই পেন, অপশন এ, ব্লাড ভিশন, সিইং কালার্ড হ্যালোস অ্যারাউন্ড লাইট অ্যান্ড অকুলার রেডনেস। 35 এর অ্যান্সার হলো এ। এরপরে 36 এর যে ম্যাচটা হবে সেই কারেক্ট ম্যাচটা হলো অপশন বি, মানে এ দিয়ে দেখা যায় 4, তারপরে বি দিয়ে 1। 37 পারপাস অফ administering bacillus calmette guerin মানে বিসিজি ইন কেসেস অফ ব্লাডার ক্যান্সার আর অল এক্সেপ্ট, এটার কোনো ব্লিডিং প্রিভেনশনের কোনো ফাংশন নেই, তাই এটাই হবে না। All of the following instruction related to the investigation of a patient who has to undergo bone densitometry are correct except option B, patient must remain nilpar orally at least 12 hours before, এটার কোনো এরকম কোনো রুলস নেই।
Which one of the following is acute pre-renal causes of AKI? এটা হলো shock, option C. Which of the following is most appropriate for pain assessment of the chronic pain? এটাতে হবে, এটা face pain scale. All of the following are non-steroidal anti-inflammatory. এটা হলো allopurinol. এটা option C. Which one of the following is a generalized disorder of connective tissue corrected by hardening and thickening of the skin, blood vessels and skeletal muscle and internal organ? এটা হলো systemic sclerosis. Which one of the following diagnostic test is used to measure the electrical activity of the brain cell? এটা হলো EEG, electroencephalography. Option C. All of the following are exclusion criteria of tissue plasminogen activator therapy except, এটার answer হচ্ছে D, ischemic shock. Which one of the following drugs stabilize the cardiac membrane in the patient with hyperkalemia? Hyperkalemiaতে এগুলো সমস্ত কিছুই দেওয়া হয়, কার্ডিয়াক স্টেবিলাইজেশনের জন্য ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট. 46. Excessive stretching of the muscle and its facial sheath often involving tendon is known as 46 strain. Abnormal tortuous opening between the bladder and vagina is known as vesicovaginal fistula. এটা খুবই easy. 48. Consider the following step of the chest removal. প্রথমে অ্যানাস্থেসিয়া দিতে হবে, তারপরে ম্যানুভার, তারপরে ড্রেসিং, তারপরে এক্সরে, মানে অপশন বি. The characteristics manifestation of the nephrotic syndrome, option A. Massive proteinuria, hypertension, hyperlipidemia, hypoalbuminemia or foamy urine. Option A, 49. 50. A patient is suffering with the celiac disease. Which one of the following should be avoided? এটা 50 এর आंसर হচ্ছে option A, wheat খাবে না. A nurse caring for a patient with type 2 diabetes mellitus with high dose of insulin was monitoring blood glucose level between 2 am to 4 am. She is trying to assess dawn effect. ঠিক আছে. A patient with renal dysfunction develop uremia when his GFR is less than equals to 15 ml per minute. Consider the following statement regarding preparation of the multiple choice question. এখানে একটা স্টেম থাকতে হবে, এটাই হবে না শুধু, আর বাদ বাকি সমস্ত হবে অল্টারনেটিভ থাকে, একই রকম ডিস্ট্রাক্টর ইউজ করা যাবে না, তাহলে 1 3 4. The type of evaluation that compares the student's performance with others in same group is referred to norm referenced. Which of the following are the purpose of audio visual aid? এটা option C, 1 2 3 সবগুলোই. Which of the following educational philosophies emphasize practical utility and activity based curriculum? এটা হলো pragmatism. 57. Which one of the following statements regarding brainstorming method of the teaching are correct? Option C, 1 3 4 সবগুলোই হবে. 58. Which one of the following method is best for psychomotor skill development among the student? এটা ডেমনস্ট্রেশনও হতে পারে, রোল প্লেও হতে পারে. তোমরা কি করেছো কমেন্ট করে জানিও. The type of teaching method used for developing teaching skill and competencies in the teacher trainee is micro teaching. Option A. 60. Which one of the following counseling skill involves paraphrasing client's word and saying what counselor think about patient client's feeling? এটা হলো reflecting. Option B. 61. Period of practical experience and training in clinical nursing supervised by an expert of particular field is known as preceptorship.
The overall plan of rotation of all students in educational institution, including teaching learning activity or related event during academic year, known as master rotation. অস্কি এটা হচ্ছে সমস্ত কিছু হবে, শুধুমাত্র এই যে নলেজ অ্যাসেস করা কিন্তু যায় না, কারণ যেহেতু কয়েকটা স্পেসিফিক পয়েন্টের উপরে করা হয় চেক লিস্টে, সেই পয়েন্টগুলো যদি তুমি করো, স্কিল যদি তোমার থাকে তাহলেই হয়ে যায়। Which one of the following tool maintained by the teacher is very valuable for the assessment of the student performance is anecdotal record. A chart indicating the distribution of the question based on the objectives and content area is known as blueprint. 46 এ এখানে হচ্ছে ইনফ্যান্সিতে ট্রাস্ট ভার্সাস মিসট্রাস্ট, আর বি হচ্ছে এক টডলার, অটোনমি টডলার, ইনিশিয়েটিভ এটা প্রি স্কুল, আর এটা সি 3, তার মানে অপশন বি। Next, which one of the following method is the most appropriate for the feeding of the baby? এখানে option C, intravenous fluid with orogastric nasogastric tube feeding. A 14-year-old children has been admitted with the complaint of fever, headache, chills and vomiting. He has been provisionally diagnosed as a case of bacterial meningitis and has been advised lumbar puncture for the examination of the cerebrospinal fluid. Which one of the following variation in CSF will confirm that the child has bacterial meningitis? It is option A, neutrophil and protein content elevated. Which one of the following are true about the sign of good attachment in the breastfeeding? এটাও একটু দেখো, এটা দেখো ও ওয়াইড ওপেন হওয়ার কথা, চিন টাচ করবে ব্রেস্টকে, তারপরে এটাও হবে, এই প্লেনেও থাকবে, কিন্তু এর অপশন নেই, এটাও কনফিউশন। 70. During resuscitation, which one of the following medication is indicated initially if the heart rate of a newborn continues to be less than 60 per minute after 30 seconds of PPV and chest compression? Eta option A, epinephrine. 71. A 15-month-old child is brought to the OPD with diarrhea. He has sunken eyes, the skin pinch goes back slowly and he drinks eagerly. As per the IMNCI, the child is classified as some dehydration. Option B. Which one of the following babies is eligible for KMC? এটা হলো hemodynamically stable LBW baby. A 10-year-old children has admitted in a pediatric medical ward with sudden onset of hematuria, oliguria, edema, hypertension. Which one of the following condition the child have? এটার answer হলো option C, acute glomerulonephritis. 74. A 6-year-old child has admitted in pediatric medical ward as a case of malignant tumor. Which one of the following is the most common for the group? এটা হলো acute lymphoblastic leukemia. এখানে যে ম্যাচটা আছে সেটা হলো 74 projectile vomiting হবে, তারপরে অপশন ডি এর সাথে এটা, আর পেপটিক আলসার, রিকারেন্ট ভমিটিং, তার মানে 1 2, তার মানে অপশন ডি। The withdrawal and inability to initiate and persist the goal directed activity is called as avolition. Abolition, option D. তারপরে 77.
এখানে বলেছে the most important and effective strategy for elderly to maintain a self-esteem and support the natural healing process of the life review as reminiscence. The psychopharmacologic drug classification of olanzapine are typical antipsychotic. While assessing the patient, nurse asks the patient if a house were on fire, what would you do? Which one of the following? এটা কি করছে? Test judgment. All of the following are symptoms of opioid overdose. এটা stupor হবে মনে হচ্ছে. Stupor. A highly structured psychotherapeutic method used to alter distorted beliefs and problem behavior by identifying and replacing negative inaccurate thought and changing the reward. এটা হলো CBT, cognitive behavior therapy. A excitatory neurotransmitter that is diffusely distributed within cerebral cortex, limbic system and basal ganglia of CNS and plays role in emotion, cognition and sensory perception is option C, serotonin. 83 তে হচ্ছে patient বলেছে I have done something awful, nurse বলছে I would like to hear about it. এটা acceptance হবে। 84 এর অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ, মানে অপশন এ, বি হলো 3, সি হলো ডি, ডি হলো 85 all of the following symptom present in the patient since last 2 week. এটা হলো catatonic behavior. Which one of the following is the assumption in the milieu therapy? Milieu therapy তে অপশন হচ্ছে অপশন এ 1 আর 2, এই দুটো হবে। According to the SIU staffing norm for the nurses working in the central government hospital, the normal general ward should have 1 nurse for every 6 bed. TNAI এর rules অনুযায়ী 1 nurse for 5 bed. 88 a temporary placement of the nurse in the ward for the 12 hour or less which is done to cover the shortage of the nurse, এটা হলো intra-departmental deployment. All the following technique inventory control, এটা SDX analysis. All of the following are the major penalties, এটা হলো loss of privilege. A report of any event that is not consistent within a routine of the, এটা হলো incidental report. আমি সবটা পড়ছি না, নাহলে অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে। When one chooses a course of action from the several option, এটা হলো decision making, ঠিক আছে? The most appropriate data collection tool to measure attitude towards the condom use would be Likert scale. Attitude measure করা হয় Likert scale দিয়ে। A study to assess motivation focused intervention effect on self esteem of the adolescent in a, এটা হলো এখানে এই যে motivation focused intervention, তাহলে কি ওটা ডিপেন্ডেন্ট কার উপরে? ডিপেন্ডেন্ট সরি ওটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কে ওটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট? এই সেলফ এস্টিম। সেলফ এস্টিম ডিপেন্ড করে আছে মোটিভেশনের উপর, তাই মোটিভেশন যেরকম হবে সেলফ এস্টিম সেরকম গ্রো করবে বা কমবে। তাই এখানে সেলফ এস্টিমটা হলো ডিপেন্ডেন্ট আর মোটিভেশন হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এটা অপশন বি। রিসার্চার যখন কোনো কিছু নিয়ে স্টাডি করছে সেটাকে বলা হবে অপশন বি, ফেনোমেনোলজি। এই যে এইখানে দেখো যে ডায়াগ্রামটা দিয়েছে, এখানে এই যে কোরিলেশনটা মানে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে কোরিলেশনটা, ওয়াই এক্স বাড়লে ওয়াই বাড়ছে, এর একদম দুটোই পারফেক্ট পজিটিভ কোরিলেশনে আছে, ঠিক আছে? অপশন সি। 97 ওখানে কি বলেছে যে অপশন এখানে সি হবে।
আর approach to reliability assessment that involve administration of the same measure to the same people on the two occasions is called reliability test. A 26-year-old woman visiting gynecology OPD complained of creamy vaginal discharge with fishy odor. There is no history of itching. The possible diagnosis of the patient is ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। 100তে কি বলেছে, এই যে অ্যাবর্শন, কোন অ্যাবর্শন কি রকম, এটার অপশন হচ্ছে অপশন এ। ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট এটা 1 থেকে 1.5 গ্রাম। প্রেগন্যান্সি আর ল্যাকটেশন বলেছে। প্রেজেন্স অফ ফাংশনিং endometrium in site other than uterine mucosa is called as endometriosis. অপশন ডি। এখানে 103 এ বলেছে which one of the following is non-steroidal compound with potent anti-estrogenic properties for, এটা হচ্ছে সেন্টক্রোমিন, মানে মালায়েন, যেগুলো আমরা ইউজ করি ওরাল পিল হিসেবে। অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ, এটা খুবই ইজি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অক্সিটোসিন 10 ইউনিট IM, অপশন এ। অল অফ দ্য ফলোইং causes secondary dysmenorrhea except bicornuata uterus, অপশন সি। এবার 106, এখানে ইউটেরাইন প্রোল্যাপসের যে ডিগ্রি গুলো আছে তার মধ্যে হবে অপশন এ, ম্যাচ করে নিতে হবে। এরপর অল দ্য ফলোইং আর দ্য কজেস অফ মেনোরেজিয়া এক্সেপ্ট অপশন এ অ্যান্ড্রোজেন প্রডিউসিং টিউমার। ইন দ্য নিওনেট দ্য ব্রাউন ফ্যাট ইজ লোকেটেড অল দ্য ফলোইং সাইট এক্সেপ্ট around the brain. The normal respiratory rate of the following newborn is 30 to 60 breaths per minute. এখানে বলেছে the persistent rise in PCO2 and decrease in the pH level in the newborn is indicative of, যখনই pH নেমে যাচ্ছে তখন সেটা অ্যাসিডোসিস, আর CO2 যখন বাড়ছে তখন রেসপিরেটরি, তার মানে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। Nipple confusion is a situation where the infant accepts the artificial nipple but refuses the mother's nipple, option C. Classical symptom of invasive cervical cancer is postcoital bleeding. The irregular overlapping of the cranial bone on one another due to the liquefaction of the brain matter of fetus is called is Spalding sign. What will be the approximate body mass index of a woman with weight 70 kg and height 155 cm? তোমরা সবাই জানো weight by height square, এটা অপশন বি। What will be the incidence rate if there are 500 new cases of an illness in a population of 30,000 in India? It is option C, 16.7. All the following food are high glycemic index except cornflakes, option B. Which one of the following type of undernutrition is indicated by the Z-score below -3 SD of the median WHO child growth standard? এটা option D, severe acute malnutrition. 118, which one of the following is a measure of overall disease burden expressed as a number of years lost due to ill health, disability and early death? এটা option D, disability adjusted life year. এবার 119, numerator for calculating neonatal mortality rate, এটা 28 days, option A. Which one of the following drug used for the treatment of the malaria is contraindicated for pregnancy? এটা হলো Primaquine. Which one of the following is not a component of the epidemiological triad? Option D, disease. During the polio PPI, মানে past polio immunization, ANM has noticed that on the vaccine vial monitor, the color of the square inside the circle is darker than the circle, মানে তার যে ভিভিএমটা আছে ওটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে কি ওইটা আমরা দেব না, অপশন ডি। এরপরে যে ম্যাচেসটা আছে সেটা হলো বোর্ডেটেলা পার্টুসিস, হুপিংকাসি, সালমোনেলা টাইফি, যদি A4 হয় তাহলে কোনটা হবে, অপশন বি। Which one of the following service should ideally form the base of the health service pyramid? এটা অপশন
B. Population based healthcare service. Community based assessment checklist for early detection is filled by ASHA. Which one of the following are the team member of the health and wellness center at the sub center? এটা হলো 1 2 3 মানে option D. Which one of the following color code is not correct for the triage system adopted in the triage of disaster management? এটা option C. Blue indicate blue বলে কিছু থাকে না, green থাকে. Under আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা হাউ মাচ? এটা হলো 5 লাখ টাকা দেয়. Discouraging children from adopting harmful lifestyle for prevention and of non-communicable disease is called is primordial prevention. Screening of the subgroup population for the particular disease is called is high risk screening. Which one of the following is indicator of the prevalence of contraceptive practice in the community? Couple protection rate. Which one of the following occupational disease occurred due to sugarcane? Vagasosis. Option D. Which one of the following vaccine is sensitive to the freezing? মানে cold sensitive vaccine. এটা হলো option B. Pierce patch. এটা option D. Ilium. The type of joint where the movement take place about a single stationary axis and is largely restricted to one plane is known as hinge joint. Which one of the following hormone is secreted by the neurohypophysis that caused uterine contraction? এটা option D. Oxytocin. Which one of the following plasma protein has function? কোনটার ফাংশন থাকছে অসমোটিক প্রেসারে? অসমোটিক প্রেসারে এখানে থাকছে অ্যালবুমিন. অপশন সি. হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কন্ডিশন ক্যান কজ স্টেটোরিয়া? স্টেটোরিয়া কোনটাতে দেখা যাচ্ছে? অপশন এখানে সি হবে. ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি বাদে সবই দেখা যায়. All of the following are the theories except psychoanalytic theory. Motivation, এটা কোনো মোটিভেশন নেই. The highest level of the growth need as per Maslow's hierarchy is self-actualization. IQ 90 এটা হলো average. According to the sigmoid fluid এটা confusion হবে না, বাদবাকি সবগুলো হবে. The conflict that occurred due to having to choose between two positive goals which are equally attractive at the same time হলে approach conflict. Option D. The type of family in which father has highest status in the family who control the social life of family is called patriarchal. Option A. Which one of the following the way of auscultation? এটা তোমরা অ্যানসার বলো কি করেছো. 146. Which one of the following are essential? এটা এখানে 1 2 3 5 সব হবে, শুধু এই 16টা হবে না. এই যে এখানে যে ম্যাচটা আছে এখানে 147 এর ম্যাচের অ্যানসার হবে সি. 148 এর যে ম্যাচ আছে সেটার অ্যানসার হচ্ছে অপশন এ. 149 এ বলেছে which one of the following serum enzyme is used in the clinical diagnosis of acute pancreatitis? এটা option D. amylase. Which one of the following is the major immunoglobulin in human serum is IgG. Option C. আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করছি. তোমাদের যদি কোনো রকম কোনো কনফিউশন হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাও, আর যেগুলো আমি বললাম ডিউ আছে সেগুলোর অ্যান্সার তোমরা কি করেছো সেগুলোও অবশ্যই কমেন্টে জানাও, আর অবশ্যই ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করো.